Hi, hope you are doing well. In this class, you can learn about some concepts in geometry, basic concepts in geometry. Okay. First of all, look here. First one is a point. First one, point. Point is nothing but point has no dimension. Point has no dimension. It has position only. It has only position. That means, look here. This is one point. This is the one point. This is the another point. Like that. This point has no dimension. Any point, it has no dimension. Points are denoted by capital letters. Capital letters. That means uppercase letters. For example, this point is O. This point is A. Like that. One more. This is also a point. Let us take it B. Like that. A point has no dimension. It has only position. This is one point. Point O, point A, point B, like that. Points are denoted by uppercase letters. Next one, line segment. Line segment is a straight path. Line segment is a straight path from one point to another. A straight path from one point to another. That means, for example, here, this is one point O. This is another point A. A straight point from one point to another. From O to A. From O to A. This is a line segment. This is one line segment. O to A. This is a line segment. Line segment is nothing but joining any two points. Joining any 2 points, we can get a line segment. So, line segment having 2 end points. Line segment having 2 end points. Here, left side is one end point, right side is also another end point. So, any line segment having 2 end points. This is the OA line segment. OA line segment is denoted by like this. OA line segment and the painetla bar rasante, that is the line segment. For example, this is one point B. This is the another point C. Joining B and C. Joining B and C, we can get the line segment BC. This is denoted by BC bar. This is the line segment BC. Next one is ray. Ray is nothing but a line segment that extends infinitely in one direction from one of its end. A line segment that extends infinitely in one direction from one of its end. Indaka nenu chusam kada, any line segment having 2 end points. Any line segment having 2 end points. OA and here O and A are the end points. BC line segment means B and C are the end points. Here also, for example, O is one point, A is another point. Joining O and A, you can get a line segment. This line segment extends infinitely in one direction from one of its end. And then O and A are the end points. Ikkada A side extend avutu undanukondi, arrow mark pettamante, that is extending infinitely. O A ante idi A side ki extend avutu undi. So this is OA ray, denoted by like this. This is the symbol ray. This is the symbol ray. Ray is denoted by like this. OA ray. And this line segment extending A, extending one direction. Extending infinitely in one direction. That direction is A. అంటే A side ki adi extend అవుతా ఉంది. For example, ఇప్పుడు OA, ఇదే సేమ్ లైన్ సెగ్మెంటే తీసుకుంటున్నాము. OA, this is extending this side, అంటే లెఫ్ట్ సైడ్. ఇందాక రైట్ సైడ్ కి చూసాం కదా ఎక్స్టెండ్ అవడము, ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ కి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. అంటే OA రే, దట్ ఈస్ ద OA రే. అంటే ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ కి ఎక్స్టెండ్ అవుతా ఉంటుంది. అంటే వాట్ ఈస్ మీన్ బై రే? A line segment that extends infinitely in one direction from one of its end. One of its end. 2 end points ఉంటాయి కదా, లెఫ్ట్ రైట్. అది రైట్ సైడ్ అయినా ఎక్స్టెండ్ అవ్వచ్చు, లెఫ్ట్ సైడ్ కైనా ఎక్స్టెండ్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, లైన్. లైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ స్ట్రైట్ పాత్ దట్ ఎక్స్టెండ్స్ ఇన్ఫైనెట్లీ ఇన్ బోత్ డైరెక్షన్స్. అంటే ఇందాక తీసుకున్నదే లైన్ సెగ్మెంట్.
OA, two end points తీసుకొని joining OA we get a line segment AB, but this straight path extends infinitely in both directions. ఇందాక ఏంటి infinitely in one direction అన్నప్పుడు that is the ray, in one direction అని తీసుకుంటే that is the ray, infinitely in both the directions అన్నప్పుడు that is the line. అంటే రైట్ లెఫ్ట్ టూ సైడ్స్ ఎక్స్టెండ్ అవుతా ఉంది. దట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై like this, OA line or straight line. Line is also called as straight line. So what is meant by straight line? Straight line or line is a straight path. Line is a straight path that extends infinitely in both directions. అంటే లెఫ్ట్ రైట్ టూ సైడ్స్ కూడా extend అవుతా ఉంది, extends infinitely in both the directions. That is called a line. Next one is angle and vertex. Angle is ఇందాకే చూసాము రే అని. Angle is a geometric figure consisting of the union of two rays that share a common end point. ఇందాక రే అనేది చూసాం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు OA రే తీసుకున్నాం. we are taking OA ray అంటే ఇది ఏ సైడ్కి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. అట్లే we have to take another ray OB, ఇది B సైడ్ ఎక్స్టెండ్ అవుతా ఉంది. OA and OB are two rays. This is the OA ray, this is the OB ray, two rays. ఈ two rays, union of two rays share a common end point. Here common end point is OA and OB, two rays having the common end point O. So this part is called the angle. This part is called the angle. Okay, this is generally denoted as angle O, like this, angle O. Angle means a geometric figure consisting of the union of two rays, that share a common end point. అంటే ఈ టూ రేస్ ఏవైనా తీసుకొని కామన్ ఎండ్ పాయింట్ ఉన్నప్పుడు కామన్ పోర్షన్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద యాంగిల్. కామన్ పోర్షన్ ఈస్ కాల్డ్ ద యాంగిల్. దట్ కామన్ ఎండ్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ వర్టెక్స్. ఇక్కడ కామన్ ఎండ్ పాయింట్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద వర్టెక్స్. అంటే ఈ వర్టెక్స్ అనేది మనం ఫిగర్స్లో యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ హ్యావింగ్ త్రీ సైడ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ AB, BC and joining AC. This is a triangle, ABC triangle. Here AB and AC are having the common point A. This is one vertex. AB and BC having a common point B. This is another vertex. Next, BC and AC having the common point C. That is another vertex. Here ABC are the vertices of a triangle. Vertex is the singular, vertices is the plural. Here ABC are the vertices of a triangle. Look here, first angle. Angle is a geometric figure consisting of the union of two rays that share a common end point. Here we are taking OA and OB are two rays. The two rays having the common point O. The two rays having a common point O, that is the common end point O, and this portion is called the common point, union of two rays. This is the union of two rays, this portion. So this portion is called the angle. Angle is denoted by like this, angle O. Here angle A, this part is the angle A. This is the angle B. This is the angle C. This part is called the angle C. దీన్నే మనము ఇంకా జనరల్గా ఏం రాయొచ్చు, AOB, angle AOB. అంటే OA is one ray, OB is another ray. So consisting of the union of two rays కదా. ఇక్కడ AOB ఈ వీటి నుంచి మనకు తీసుకుంటున్న కామన్ యూనియన్ పార్ట్. సో అందుకే దీన్ని ఏం రాయొచ్చు, యాంగిల్ AOB. యాంగిల్ AOB is nothing but
angle O. Here also look here, angle A means angle BAC. Angle BAC is nothing but angle A. అట్లా B తీసుకున్నాం అంటే angle ABC. This is the angle ABC. సో కామన్ పాయింట్ని యాంగిల్ దగ్గర తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మిడ్ పాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో మిడిల్లో మనకైతే ఏ లెటర్ అయితే వస్తుందో దానికి యాంగిల్ తీసుకుంటాము. ఇక్కడ కూడా BCA తీసుకున్నప్పుడు యాంగిల్ BCA, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాంగిల్ C. యాంగిల్ C కామన్ ఎండ్ పాయింట్ కదా తీసుకుంటున్నాము. కామన్ ఎండ్ పాయింట్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి 2 rays తీసుకుంటే క్లియర్గా ఉంది కదా. OA is one ray, OB is the one another ray, O is the common end point. So this is the angle O. అంటే ఇక్కడ AB AC లైన్ సెగ్మెంట్స్ తీసుకున్నప్పుడు AB AC లైన్ సెగ్మెంట్స్ తీసుకుంటే కామన్ ఎండ్ పాయింట్ is the angle A. So this part is called the angle A. ఇక్కడ AB BC తీసుకున్నామంటే కామన్ పాయింట్ is B. So this is the angle B. This part is angle B. Like BCCA తీసుకున్నప్పుడు common end point is C. So this portion is called the angle C. Okay. First look here, one more. First ఇక్కడ ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి, geometryలో important points. First starting point. Point has no dimension. It has పొజిషన్ ఓన్లీ. ఇక డైమెన్షన్స్ ఏమి ఉండవు అక్కడ, లెంగ్త్ బ్రెడ్త్ హైట్ అనే నో డైమెన్షన్స్. ఇట్ హ్యాస్ జస్ట్ పొజిషన్. సో పాయింట్స్ ఆర్ లైక్ దట్. పాయింట్ O, పాయింట్ A, పాయింట్ B. పాయింట్స్ ఆర్ డినోటెడ్ బై క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఆర్ అప్పర్ కేస్ లెటర్స్. నెక్స్ట్ లైన్ సెగ్మెంట్. జాయినింగ్ ఎనీ 2 points we get a line segment. OAB, these are the points అన్నప్పుడు joining any 2 points is the line segment. Joining any 2 points we get a line segment. Line segment is denoted by like this, OA bar. OA bar, and that is line segment OA. Next ray. Ray is a line segment that extends infinitely in one direction from one of its end. అంటే ఇక్కడ పాయింట్ అన్నప్పుడు 2 end points, లైన్ సెగ్మెంట్ అన్నప్పుడు we have 2 end points. ఈ 2 end points లో extending any one side infinitely. Extends infinitely in one direction from one of its ends. In 2 end points నుంచి ఏదో ఒక సైడ్ ఎక్స్టెండ్ అవుతూ ఉంటే infinitely, that is the ray. Ray is denoted by like this, OA bar. OA ray అంటే ఇట్లా ఆరో మార్క్తో మనం డినోట్ చేస్తాం. ఆరో మార్క్ ఇటు సైడ్ ఉంది అంటే అది రైట్ సైడ్, అంటే ఏ నుంచి ఎక్స్టెండ్, పాయింట్ ఏ నుంచి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. ఇట్లా OA ఈ డైరెక్షన్లో ఉన్నప్పుడు O నుంచి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ లైన్, ఏ స్ట్రైట్ పాత్ దట్ ఎక్స్టెండ్స్ ఇన్ఫైనైట్లీ ఇన్ బోత్ డైరెక్షన్స్. ఇందాక రే అన్నప్పుడు ఎక్స్టెండ్స్ ఇన్ఫైనైట్లీ ఓన్లీ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్. ఇన్ లైన్ extends infinitely in both directions, అంటే 2 sides left to right extend అవుతుంటే that is the line. Angle అన్నప్పుడు ఏంటి, a geometrical figure consisting of the union of 2 rays that share a common end point. That common end point is called a vertex. ఇక్కడ చూడండి, just point has it is a one point A. This is the another point B. These two are the points. Joining any 2 points we can get a line segment. Any line segment having 2 end points. And extending any one side infinitely, that is the ray. Extending any one side, that is the ray. Extending on both sides, that is the line or straight line. Next, union of 2 rays. This is one ray, this is the another ray. Common portion of the 2 rays and common end point. The 2 rays having a common end point. This common portion is called the angle. That common end point is called the vertex. Okay. Next, you can do this. Match the following. Write down
Match the following. Write down. First one is line, next point, next line segment, next ray, set 1 అనుకోండి, next here set 2, A. Two endpoints, one endpoint, no direction, two endpoints, one endpoint, no direction. Next one like this. You can do match the following. అంటే ఫస్ట్ లైన్ దేనికి మ్యాచ్ అవుతుంది ఇక్కడ? లైన్ అంటే టూ ఎండ్ పాయింట్స్ అన్నప్పుడు నో, లైన్ హ్యాస్ నో ఎండ్ పాయింట్స్, ఎక్స్టెండ్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ కాబట్టి నో ఎండ్ పాయింట్స్. వన్ ఎండ్ పాయింట్ నో, నెక్స్ట్ నో డైరెక్షన్ అది కాదు. నెక్స్ట్ ఏంటి? లైన్ ఏబి. లైన్ అనేది ఇట్లే కదా డినోట్ చేస్తాము, సో దట్ ఈస్ డి. నెక్స్ట్ పాయింట్ అంటే నో డైరెక్షన్, సో దట్ ఈస్ సి. నెక్స్ట్ లైన్ సెగ్మెంట్ హ్యావింగ్ టూ ఎండ్ పాయింట్స్, టూ ఎండ్ పాయింట్స్ కాబట్టి అదైనా రావచ్చు. లేదంటే ఇంకోటి ఏంటి? లైన్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై లైక్ దిస్ ఆర్, ఇది కూడా అవుతుంది. నెక్స్ట్ రే అంటే ఏంటి? హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ ఎండ్ పాయింట్. ఓకే ఇట్లా మీరు ఇంకోటి ట్రై చేయండి. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ చూద్దాం. వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ సెట్ వచ్చేసి పాయింట్, నెక్స్ట్ లైన్, రే, నెక్స్ట్ లైన్ సెగ్మెంట్, అనదర్ వన్ యాంగిల్. సెట్ 2 చూద్దాం. That is one answer. Another one is like this. Next వీటిని మీరు మ్యాచ్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.